Good morning, students. Today we'll see one more example on this electro-pneumatic system. In the last session, we have discussed these two circuit diagrams. That is the sequencing of four processes using electro-pneumatic system. So this is the solenoid circuit diagram. Now this circuit diagram is same for uh, all such sequences where A plus and B plus is the first output for the system. So unless and until that sequence changes, uh, no need to change this circuit diagram, or we can say whenever there is a sequence like A minus B plus or A minus and B minus, we don't have to change the circuit diagram. In case of there is a sequence or the first process as A minus, here you can see we have connected this left side block for this double acting cylinder, and as per that this will be the position. Purposefully I have drawn like this. So this right side will be the position for the piston, and the rod end will come at this 1s2. Okay, so it shows that you don't have to draw like this. You have to draw the piston at the extreme right position. So here you can see in case of right side block in connection with the cylinder, the piston will be on the extreme left side, the rod end will be on the extreme left side, and for left side block connected to this cylinder, this piston will be on the extreme right side and the rod end will be on the extreme right side. So in the last session we have discussed about this circuit diagram. Now there is a change in case of there was a change in case of this electrical circuit diagram. The same thing will be there in case of AB plus and AB minus circuit diagram. This solenoid circuit diagram will remain same. Two solenoid coils on either side, that is 1M1, 1M2, and 2M1 and 2M2. And this will be DAC-A, this will be DAC-B, 1S1, 1S2, similar 2S1 and 2S2. Okay, and this is the electrical circuit diagram. Now, similar the thing which we have implemented in case of this A minus B minus together, or AB minus, the same thing we have to do. We have to take a supply from, we have to take a feedback from one of the processes out of four processes, and then we have to utilize that by dividing into two. So here the last process in the cycle is either A minus or B minus. We can use feedback of any one process, because A minus and B minus processes will be carried out at the same time. Okay, so for this case A minus, we are taking feedback from 2s1, and it is given to get A plus and B plus process together. So here so here you can see 2s1 is connected to this 1m1 and 2m1, means the supply is given to these two coils, it is divided. Now why supply is given to 1m1 and 2m1? You can see here in the solenoid circuit diagram, 1m1 coil is on the left hand side, and by energizing that we will be able to activate this left side block, and because of that we will get A plus. In the same way, by activating this 2m1 coil we can activate this left side block, and we can by doing so we can get B plus, if that is extension of both cylinders. So from 2s1, that is from the last process in the cycle, so we can take 1s1 also, because या दोन्ही process एकदमच होतात, so
1s1 घेतला काय किंवा 2s1 घेतला काय गोष्ट एकच होते. So here as regular practice we are using 2s1. नॉर्मल कंडिशन्समध्ये ए प्लस बी प्लस ए मायनस बी मायनस असा जर कन्सिडर केला तर त्या केसमध्ये आपल्याला प्रॅक्टिस झालेली असते बी मायनस दॅट इज 2s1. सो हिअर वी आर युजिंग 2s1. सो इथे असंही लिहिलं 1s1 or 2s1, 1s1 oblique 2s1, then also it is not wrong. It's a signal that you have understood this very well and you are just representing that we can use any one feedback. So after placing this manual switch S1, we can close the circuit and we can get this A plus by energizing 1M1 coil. As soon as this 1M1 coil is getting energized, the core will apply pressure from left side and it will activate this left side block, and it will take the piston on the right hand side. So 1s1 will get unpressed and the rod end will reach to 1s2 position. Once this rod end is reaching to 1s2 position, the first task will be over. जेव्हा रॉड एंड सिलेंडर एचा रॉड एंड ए प्लसला पोहोचेल दॅट इज ॲट 1s2. बी सिलेंडर बीचा पीस रॉड एंड पण 2s2ला पोहोचेल. So that is you will get B plus. So either we can use 1s2 or 2s2. Feedback can be taken from any one position or from both positions. So initially this will be open, that is 2s2, but whenever this extension we get extension, this will get closed and it will give supply to 1m2 and 2m2 coil. So that is what this right side coils of the both final directional control valves. These two are the final directional control valves. इथे आता या केसमध्ये इलेक्ट्रोन्यूमॅटिक सिस्टममध्ये ॲक्च्युएशनसाठी नंबर ऑफ कंपाऊंड्स यूज करायची गरज नाही. फक्त स्विचेसकडून लिमिट स्विचेसकडून और सेन्सर्सकडून जो फीडबॅक जाईल तो डायरेक्टली आपण यूज करू शकतो in order to activate or in order to energize the solenoid coils. That's it. No need to make use of number of components similar to the pneumatic system, because there the actuation medium is the same as the working medium. So we need to transfer the compressed air from one component to the other component in order to satisfy the different logics as per the requirement. So here you can see this is how the supply from 2s2 is divided into two. It is applied to 1 into and 2 into coil at the same time by using two wires. And once 1 and 2 and 2 into coils are getting energized, this rod ends will start its backward journey. That is, they will leave 1s2 and 2s2 positions and they will try to come to 1s1 and 2s1 positions respectively. So here what will happen, this 2s2 or 1s2 that we are using for giving supply to energize 1m2 and 2m2 coil, that will get unpressed and this contact will get open, and because of which this 1m2 and this 2m2 coil will get de-energized, and this side pressure will become inactive, or it will become as a 0. So what will happen whenever one cycle is over or the second task is over, and if we keep this manual switch in press condition, in that case what will happen, system will go for the second cycle, that is it will go for A plus B plus together. Now here we can see uh, after completion of one cycle, obviously the pistons will come on the extreme left side, means the rod ends will come at 1s1 and 2s1 in case of cylinder A and cylinder B.
respectively. So this 2s1 limit switch will get pressed. Here we can use 1s1 also. So that S1 position will get pressed and it will close the circuit, and the supply will be given to 1M1 and 2M1 coil, because of which because of which uh, system will go for second cycle, that is extension for both cylinders. And whenever this rod ends leaves uh, 2s1 position and 1s1 position for cylinder B and A respectively, in that case this 2s1 contact, which is utilized for the first line, that will get open, and अख्खी line open होईल आणि 1M1 and 2M1 coil काय होतील, de-energize होतील. De-energize झालं की या साईडचा pressure release होईल, which was applied due to core movement inside the coil. तो रिलीज होईल, आणि तो रिलीज झाला तर आपली कंडिशन जी असते की एका साईडला प्रेशर अप्लाय करून जर आपल्याला वॉल्वच्या एका साईडला प्रेशर अप्लाय करून जर आपल्याला काही आउटपुट मिळवायचे असेल, तर त्या केसमध्ये अपोजिट साईडला अजिबात प्रेशर असता कामा नये, and vice versa. So this is the 2 tasks and 4 processes example. Now here we will see about A minus B plus A plus B minus together. That is what one cylinder is initially extended and another is initially retracted. So here you can see A minus, B plus, A plus and B minus. So cylinder A piston is at the extreme right side and the rod end is at 1s2, and the rod end of B is at 2s1, 2s2 is unpressed. So here the solenoids are as it is. This is a solenoid circuit diagram. Solenoid circuit diagram. Here you can see it is just writing mistake. So here it should be A minus, and here it's correct. That is A plus. So here S1, that is manual switch. It is initially open, and when we press this, the line will get closed. What is the last process? B minus. B minus means 2s1. 2s1 is used here. Also this rod end is at 2s1, so obviously this will be in close connection, and the supply is given to 1M2 coil in order to get retraction after energizing the coil. Okay, so here everything is connected, only this contact is open, because of which the line is open. So after placing this S1 switch and keeping it in press condition only, what will happen? The supply will be given to 1M2 coil, and the retraction process will start. So retraction process will start means the rod end will try to move from 1s2 to 1s1, and during that, whenever this rod end leaves 1s2 position, 1s2 limit switch will get unpressed. So see where is the 1s2 limit switch? Uh, it is applied for 2M2 coil. Now how 1s2 limit switch unpressed होतो means काय होणार आहे, तो कॉन्टॅक्ट ओपन होईल. कॉन्टॅक्ट ओपन झाला की 2M2ला सप्लाय जाणं, 2M2 कॉइलला सप्लाय जाणं स्टॉप होईल. मीन्स या साईडचं प्रेशर रिलीज होईल, and after that, as our output is P plus, you can see here at the completion of first process, the rod end will be at 1s1 position. Means here you can see this will get pressed, and the supply is given will be given to 2M1 coil as per the circuit drawn over here. Different as per the circuit drawn over here. So ML supply rail, and what will happen? This block will become active and cylinder will extend. And whenever this rod end is leaving this 2s1 position, what will happen? Here
here this uh, uh, here this piston will move from left to right, that is 2s1 will get unpressed, and as 2s1 is getting unpressed and we are keeping this s1 manual switch as in press condition, this contact will become open, and because of which this line will become open and the supply which was going to this 1 and 2 will stop. Okay. So 1 and 2 ची कॉईल आहे ती डिएनर्जाइज होईल आणि या साईडचं प्रेशर रिलीज होईल. प्रेशर रिलीज झाल्यानंतर काय होणार आहे, बाय आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस सेकंड प्रोसेस, दॅट इज बी प्लस, म्हणजे मगाशी आपण प्रोसेस स्टार्ट केली होती बी प्लसची, तेव्हा 2s1 ची पोझिशन सोडली होती. नाव इट विल रीच टू 2s2 पोझिशन अँड what will happen, 2s2 feedback we can use in order to start the third process, that is A plus. So 2s2 were utilizing it to energize one memory coil. Now see या साईडचा प्रेशर रिलीज केला आपण 2s1 ओपन झाल्यामुळे, आणि या साईडचा प्रेशर रिलीज झाल्यावर we are using or implementing the pressure or applying the pressure on the left hand side of the first solenoid valve in order to extend that cylinder. So here is the third process. So whenever this coil is getting energized, this 1M1 coil, this piston will start moving from left to right, means rod end will also move from left to right, means the rod end will leave 1s1 position and it will move towards 1s2 position. Okay, so here you can see the last line. 1s1 will get unpressed and 1s2 will get pressed at the end of third process. So 1s1 कुठे use केलं बघा, 1s1 is used in order to activate this 2m1 coil, this 2m1 coil, and by energizing this, sorry, de-energizing this 2m1 coil, we can release the pressure on the left hand side of this wall, so that by applying pressure or by energizing the 2m2 coil we can get the last process, that is B minus. So here by using 1s2, sorry, by using 1s1 we are deactivating this 2m1 coil, and by using 1s2 we are energizing 2m2 coil. So what is happening there, या साईडचा प्रेशर रिलीज होतो लेफ्ट साईडचा, अँड देन आफ्टर completion of third process the coil is energized, and because of which last process will start, that is B minus. That means rod end will move from 2s2 towards 2s2, means 2s2 will get unpressed, means तो कॉन्टॅक्ट ओपन होईल, आणि कॉन्टॅक्ट ओपन झाला की इथे जो सप्लाय जातो 1M1 कॉइलला from this 2s2, that will stop, and that will de-energize this 1M1 coil when the fourth process is starting, that is B minus. 1M1 coil de-energize होते fourth process start झाल्यावर, and whenever this process is ending at B minus, that means at 2s1 काय होणार आहे, obviously, yes, 2s1 will get pressed, and here this contact will get closed and supply will be given to 1M2 coil. And obviously system will go for the next cycle. Now there is a small modification in the circuit diagram. The sequence is A minus, then A plus B plus together, or we can say B plus A plus together. The meaning is same. त्या दोन प्रोसेसेस एकदम मिळणार आहेत, एवढाच काय तो विषय. So here, हाँ, so it is a circuit diagram, solenoid circuit diagram, that is similar to the last one. The
this one. So sorry, this similar to this one. Um, this cylinder is initially extended. This is cylinder B, um, that is initially retracted. Initially extended म्हटल्यानंतर obviously left sideचा block connected असेल आणि initially retracted म्हटल्यानंतर right sideचा block active असेल. Supply is given from this air service unit. Now you can see here what is the first output for the cycle, that is A minus, and last output is B minus. So we have to take a feedback after completion of this process, that is whenever the rod end comes to this 2s1, and we need to give it to start the A minus process. So how to start the A minus process? By energizing this 1 into coil. So 1 into coil ला supply द्यायचा, तो आता कुठून द्यायचा बोलू, by taking the feedback of completion of this B minus process. So 2s1 is utilized over here. Now 2s1 is will be initially pressed because the rod end is at that position. So here we have to look after position in case of first cylinder also. So here in case of first cylinder it will be at the rod end will be at 1:2 position, so we have to utilize the feedback from that position also. So here this 1:2 is used, 1:2 is used, and this you can see this is initially closed because the rod end is at 1:2 position. Now we'll see why these two limit switches are used for this case, for this example. So whenever these two are closed and whenever this manual switch is pressed, the supply will go to this 1 into coil, and it will activate this left side, this right side block, and it will retract the cylinder. That means the rod end will leave this 1:2 position, and first process will start, so that is A minus, and whenever the rod end is reaching to this 1:1 position, what will happen? Since we have used this 1:2 limit switch in order to activate this 1 into coil, whenever the rod end is leaving this position, that is 1:2 position, this 1:2 limit switch will get opened, and as it is getting opened, so there won't be supply to this 1 into coil, means this 1 into coil will get de-energized. So that each coil de-energized होते, त्याच्यामुळे या साईडचा pressure release होईल, and because of this whenever required we can apply the pressure on this left side coil. So you can apply the pressure on the left side of the wall by energizing the left side coil. So here this we'll see when it's required. So here what we are doing, we are de-energizing this coil as soon as we are starting the process. Okay, or we are de-energizing this coil as we are getting the effect with respect to energizing this coil. Okay, so that is a best way in order to avoid any type of problem that may come in future because of because of forgetting about releasing the pressure from the other side. Okay, so it's better to de-energize the coil immediately by making use of such arrangement of two limit switches. So here uh,
if you keep the practice of using two limit switches in each and every case, that will be best. So we are de-energizing this 1m2 coil. As soon as this rod end is leaving this 1s2 position, that means as soon as this process is starting. Okay, so finally this rod end will come to 1s1 position, and what will happen, the 1s1 limit switch will get pressed obviously, and which are the two processes we need to start together and end together, that is B plus and A plus together. So here you can see दोन प्रोसेस एकदम कन्सिडर केलं आहे. सो सप्लाय डिवाइड केला आहे 2m1 and 1m1 ला, and together with this 1s1 we are just thinking about what is the condition or status of this cylinder B. What is the status of cylinder B? It's initially retracted, so we are utilizing feedback from the position, from that position wherever is the rod end. So rod end is at 2s1 position, so we are taking feedback from 2s1 position. Means what will happen whenever this extension starts, uh, this whenever extension starts, this coil that is utilized in order to extend this cylinder, that will get de-energized, and for the next process whenever required we can we can uh, energize the other coil as per the requirement. So here see 1 is 1 after completion of first process, that is A minus, this will get closed. 2s1 is initially closed, supply will be given to this 2m1 and 1m1 coil, and we will get B plus and A plus together, or we can say it's A plus and B plus together, because त्या केसमध्ये प्रोसेस स्टार्ट आणि एंड एकाच वेळी होती. So after second task, this is the first task, that is A minus, B plus A plus together is the second task, and this is the B minus, that is the third task. So after completion of second task, you can see the rod end of cylinder A will be at 1s2 and rod end of cylinder B will be at 2s2. So you can use feedback from any one position, that is 2s2 or 1s2, and from that you can directly give supply to this 2m2 coil. Okay, so by energizing this 2m2 coil, we are achieving A minus, B minus. This the rod end will leave 2s2 position. So whenever this is whenever this rod end is leaving 2s2 position, हा 2s2 limit switch unpressed होईल, means हा open होईल and 2m2 coil de-energized होईल, means deactivate होईल, means या साईडचा राईट साईडचा प्रेशर रिलीज होईल, and at the end of fourth cycle, third task, 2s1 will get pressed and 2s1 will get closed. Okay, 1s2 will be initially pressed. So if we keep this manual switch in press condition, then 1m2 coil will get energized and will go for second cycle in the system. Now what we'll see what will happen if we don't make use of these two switches at a time. What is the last output? That is B minus. So only 2s1 is we are considering. We'll cancel out this 1s2 switch and we'll discuss what will happen. Okay, so manual switch will be there, that is S1. This 1s2 we are neglecting, and only 2s1 we are considering for this system. So see, this is the first line, and then we'll go one by one and we'll see what is happening. So let's see, initially everything is set, and initially these cylinders are as per the initial conditions. So it's at 1s2 and this is at 2s1. So
So 1s2 and 2s1 limit switches are in press condition. So here supply to this 1m2 is given from this 2s1, and by energizing this 1m2 coil, this right side coil, we can achieve this A minus. Means rod end will leave this 2s2 position, and this will get, sorry, this is 1s2. So there is no 1s2 in the circuit diagram because we are neglecting this. So rod end will leave this 1s2 position and will come to this 1s1 position. So whenever 1s1 is pressed, we will neglect this 2s1 also. So whenever this 1s1 is getting pressed, what will happen? The supply will be given directly to this 2m1 and 1m1. Now see what will happen. As 2s1 is pressed, as 2s1 is pressed, this connection will be closed and the supply will be there for 1m2 coil. Okay, जेव्हा आपण सिस्टम स्टार्ट करू मॅन्युअल स्विच एस1 प्रेस करू काय काय होईल 2s1 ऑलरेडी प्रेस्ड असेल मीन्स सर्किट क्लोज होईल 1m2ला सप्लाय जाईल आणि 1m2ला सप्लाय केल्यामुळे काय होईल रिट्रॅक्शन स्टार्ट होईल आणि 1s1ला आल्यानंतर will there be any change in case of 2s1 limit switch after getting A minus? That is the first process. No, सिलेंडर भी तसाच राहणार आहे, आयडल राहणार आहे. चेंज कुठे होणार आहे सिलेंडर ए मध्ये, बट आपण फीडबॅक कुठून घेतो 2s1 कडून. सो नेक्स्ट प्रोसेस काय आहे बी प्लस ए प्लस टुगेदर और वी कॅन से ए प्लस बी प्लस टुगेदर. मीन्स थोडक्यात काही आहे त्याच सिलेंडरचं जे जे सेकंड आउटपुट आहे ते त्याच सिलेंडरशी कन्सर्न आहे and because of which by taking by after change in case of that the same cylinder by changing after changing status of the same cylinder we cannot implement that and we can't achieve the next process together. थोडक्यात काय जेव्हा जेव्हा बी मायनस झालाय लास्ट आउटपुट झालाय त्याच्यानंतर 2s1 जो प्रेस होतोय तो प्रेस झालेला 2s1 ए मायनस प्रोसेस झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काहीच चेंज होत नाही आहे. फर्स्ट प्रोसेस झाल्यानंतर 2s1 ॲज इट इज राहतोय मीन्स 1m2 कॉईलचा जो सप्लाय दिलेला आहे तो तसाच ॲक्टिव्ह राहणार आहे अँड बाय कीपिंग दिस इन ॲक्टिव्ह कंडिशन 1s1 कडून आपण फीडबॅक कोणाला देतो वी आर निग्लेक्टिंग दिस 2s1. सो 1s1 कडून फीडबॅक कोणाला देणार आहोत आपण 2m1 अँड 1m1. सो सप्लाय कुठे जाईल 1m1 अँड दिस 2m1. सो या केसमध्ये काय होईल 2m1 कॉईल एनर्जाइज झाली. दिस सिस्टम विल चेक इज देर एनी प्रेशर फ्रॉम द राईट हँड साईड 2m2 नो. ओके, प्रेशर असेल तर तो ॲक्टिव्ह होणार नाही, लेफ्ट साईडचा ब्लॉक ॲक्टिव्ह होणार नाही. बट अनायसी ते 2m2 कॉईल डी एनर्जाइज आहे मीन्स 2m1 कॉईलला एनर्जाइज करून वी आर गेटिंग दिस बी प्लस. But the thing is not there, the same thing is not there in case of a valve which is controlling this DACA. This 1m2 coil is in active condition means by energizing this 1m1 coil we cannot get the output with respect to this left side block because इथे काय होत आहे रॉड एंड 1s1 ला आल्यानंतर 2s1 च्या केसमध्ये काहीच चेंज होत नाही आहे. And whenever we are giving supply from 1s1 to 2m1 and 1m1 तर त्या केसमध्ये फक्त 2m1 एनर्जाइज होईल 1m1 पण एनर्जाइज होईल पण त्याच्या पुढे जे आहे ते फक्त सिलेंडर बीच्या बाबतीत घडेल. मीन्स काय होईल ही कॉल एनर्जाइज झाल्यानंतर लेफ्ट साईडचा ब्लॉक ॲक्टिवेटेड देअर विल बी गिवन ऑन द लेफ्ट हँड साईड अँड ही जी राईट साईडची आहे the exhaust will atmosphere मध्ये and the piston and rod end will move towards right side. Okay, and whenever this rod end is leaving this 2s1 position हा 2s1 limit switch open होईल unpressed होईल आणि as soon as this is getting opened ही जी फर्स्ट लाईन आहे ती कंप्लीट ओपन होईल बिकॉज इथे फक्त आपण एकच लिमिट स्विच कन्सिडर करतो दॅट इज 2s1. सो 1m2 कॉईलला जो सप्लाय दिलेला आहे तो काय होईल
Quarterly, and because of this coil will get de-energized, and as soon as this coil is getting de-energized, now the supply given to this 1M1 and the pressure applied by 4 moment inside that coil 1M1, that will give effect as per its nature. Means आत्ता means हा रॉड एंड जेव्हा 2s1 पोझिशन सोडेल, कुठेतरी लेट्स से 50% 30% कुठेतरी स्ट्रोक कंप्लीट केलेला असेल, त्या मोमेंटला ही कॉईल डी एनर्जाइज होईल, ही कॉईल एनर्जाइज होईल, अँड यू विल गेट एक्सटेन्शन. दॅट मीन्स यू विल गेट एक्सटेन्शन मीन्स एक्सटेन्शन प्रोसेस या सिलेंडरच्या बाबतीतची एक्सटेन्शन प्रोसेस स्टार्ट होईल. And once it is started, it is 30 to 40% behind this, will be 30 to 40% behind this process in case of cylinder B. Means या केसमध्ये जर बघायला गेला तर कोणती प्रोसेस आधी होईल, ए प्लस आधी होईल की बी प्लस आधी होईल. ऑब्वियसली बी, सिलेंडर बीच्या केसमध्ये 30-40% ॲडव्हान्समध्ये असणार आहे, म्हटल्यानंतर ती प्रोसेस 100% आधी कंप्लीट होईल. मीन्स आधी 2s2 प्रेस होईल, अँड देन आफ्टर सम टाईम ऑब्वियसली फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये ही ए प्लस प्रोसेस कंप्लीट होईल अँड 1s2 विल गेट प्रेस्ड. याचं मिनिंग काय होतं आहे की बी प्लस ही जी प्रोसेस आहे ती आधी होते, आधी कंप्लीट होते, आणि ए प्लस प्रोसेस उशिरा स्टार्ट होऊन उशिरा कंप्लीट होते. ओके, सो हा जो सगळा गोंधळ आहे की आपण एनर्जाइज करतोय 1M1 कॉईलला आणि 2M1 कॉईलला एनर्जाइज करतोय एकाच वेळी, बट एनर्जाइज केल्यानंतर जो इफेक्ट मिळायला हवा तो एकाच वेळी स्टार्ट होत नाही आहे. तो एकाच वेळी का स्टार्ट होत नाही आहे, तर अपोजिट साईडची कॉईल, सिलेंडर एची कल्सन जी आहे, अपोजिट साईडची कॉईल ती वेळच्या वेळी डिएनर्जाइज झालेली नाही आहे 1M2 कॉईल. सो ही वेळच्या वेळी जर डिएनर्जाइज करायची असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला अशी एक आयडिया यूज करायला लागेल, सो दॅट ही जी फर्स्ट प्रोसेस आहे टी मायनस, ती स्टार्ट झाल्या ही कॉईल डिएनर्जाइज होईल. हे कधी पॉसिबल आहे? It is possible in case of the cylinder when we use this 1s2 limit switch together with this 2s1. So म्हणून इथे 1s2 limit switch use केला आहे, so that will be initially pressed, and whenever this rod is leaving this position in order to start this A minus process, हा 1s2 limit switch unpress होईल. अनप्रेस झाला की 1m2 कॉईल डीएनर्जाइज होईल, सॉरी 1m2 लिमिट स्विच ओपन होईल, अँड 1m2 लिमिट स्विच ओपन झाला तर त्या केसमध्ये कॉईल, though this S1 will be in pressed condition, this line will get open due to this 1s2, and supply will get cut for this 1m2 coil. So 1m2 coil the supply cut will as soon as this rod end is starting the first process. That means he de-energized झाली. Now after completion of first process, if we apply or if we energize this coil 1m1 and 2m1 together, then and then only this will start this A plus and B plus process together. Otherwise मागच्या केस प्रमाणे जसं आपण इथे फक्त 2s1 कन्सिडर केला, 1s2 कन्सिडर केला नाही, तर त्या केसप्रमाणे आपल्याला इथे एकाच वेळी ह्या प्रोसेसेस मिळणार नाही. सो ही सगळी उठाठेव कशासाठी, तर ती जी एक प्रोसेस आहे ए प्लस, ती वेळेत स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला ही जी कॉईल आहे ती वेळेत डिएनर्जाइज करायची. सो दिस इज हाऊ वी आर अचिव्हिंग दिस ओव्हरलॅप. इथे ओव्हरलॅप होते, इट्स अ क्रिटिकल सिक्वेन्स. So for safety, again for this case also we are using this two limit switches so that there won't be any problem of energizing and de-energizing of the coils. Now here you can see these are the alternate sequences A minus,
B plus, A plus B minus. Okay, but these two are at required at the same time. So here, if you use this 2s1 as well as 2s2, that will be better. So it will avoid all the problems that may come in getting these two processes together. Okay, so better use 2s1 and 1s2 over here, and 2s2 and 1s1 over here. 2s2 and 1s1 over here. हे सिरीजमध्ये येते आणि बाकी 1m2 2m1 हे तर बरोबर आहे आणि 1m1 2m2 यांना सप्लाय डिवाइड करून दिलेला आहे. Now you study this sequence A minus B plus, that is together, then A plus B minus. So yeah, case मध्ये सुद्धा it's better if you use these two, the two limit switches, 2s1 and 1s2 over here. It is used over here. Now these are the applications for this different sequences or the processes that we are for which we are designing the system. Testing साठीच use केलेला आहे. This is the cylinder which is reciprocating up and down. Okay, so this is the mounting for the cylinder. हे mounting जे आहे ते rod end ला connect केलेलं आहे. So it will press these two sheets in order to stick this sheet. Now this is how we are achieving transferring the blocks in two directions. This is direction 1 and this is direction 2. So blocks are coming from this side. Okay, so whenever this is retracted, uh, the block will go in the direction second, and whenever we want the object in the first direction, so this will extend and this will just push this object on this conveyor. Now this is just for reciprocating this container and mixing the content inside the container. So continuously to and from motion होईल, mixing proper oil. Okay, that is what A plus A minus A plus A minus A plus A minus continuously. Now this is about separating two pins or two objects at the same time. So here you can see this is let's say cylinder B and this is let's say cylinder A. So initial condition काय आहे? A minus and B plus. B minus असेल तर काय सगळे पिन खाली जाते म्हणून हा B plus असला पाहिजे. So this is initially retracted. So what is required? Extension of first cylinder means इथे stop होतील pin. Then means काय A plus B minus. Then परत इथे खाली आला पाहिजे because हा सिलेंडर जर रिट्रॅक्ट केला तर इमिजिएटली हा पिन खाली जाते. सो A प्लस B मायनस म्हणजे या दोन पिन फक्त खाली येते. देन परत B प्लस आणि देन A मायनस मीन्स हे जे पार्टचा सेट आहे सगळं पुढे येईल परत हे या लाईनला इथे मॅच होईल. ओके, सो द सिक्वेन्स इज A प्लस B मायनस B प्लस A मायनस. ओके, कागदावर लिहून घे जे सांगितलं ते म्हणजे तुम्हाला कळेल थोडक्यात. सो हिअर स्टॅकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आणि ते दोन सिलेंडर्स यूज केलेले आहेत. दिस इज सिलेंडर ए, दिस इज सिलेंडर बी. इकडनं स्टॅकमधून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर हा खालचा ऑब्जेक्ट काढला जातो आणि हा पुढे शिफ्ट केला जातो. Here also the same thing is used. इथे तीन सिलेंडर्स यूज आहेत. लेट्स से A, B and C. ओके, नेक्स्ट सेशनमध्ये पॉझिटिव्हली मी तीन सिलेंडर्सचं तुम्हाला वर्किंग दाखवेन.
सो फर्स्ट सिलेंडर 1A, here it's सिलेंडर A. काय करतो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर हा ऑब्जेक्ट स्टॅकमधून बाहेर काढतो. नाउ दिस इज युटिलाइज सिलेंडर B is utilized in order to take the tool to the face of this object. Okay, so that is त्याच्या पुढे ड्रिलिंग होईल once it is touching to the face. So this is cylinder B and this is cylinder C that is used to remove the object from this position after drilling or whatever. ह्या टूलमुळे जी काही प्रोसेस केली जाते ती प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर आणि टूल सेफली बॅक गेल्यानंतर हा सिलेंडर एक्सटेंड होईल. मीन्स मुवमेंट्स कशा आल्या A plus, then you can say B minus, sorry, A plus, B plus, then B minus, then C plus, then you can say A minus and C minus. ओके, थोडंसं स्वतः डिस्कस करा, थोडंसं बघा, कॉन्सन्ट्रेट करून बघा काय एक्झॅक्टली घडते अँड यू विल अंडरस्टँड इझिली हाऊ जर आपल्याला एखादा सेटअप दिला अशा प्रकारचा त्याच्यातून आपल्याला एक सिक्वेन्स ड्रॉ करता आला पाहिजे. And we need to decide which type of compounds that we have to use. जे आतापर्यंत जे कंपाऊंड्स आपण बघितले ते असे कुठेही मेन्शन केले जात नाही की हा युटिलाइज करा तो युटिलाइज करा. डायरेक्टली आपल्याला डिसाईड करायचं असतं कोणकोणते कंपाऊंड्स यूज करायचे. वेदर वी हॅव टू गो फॉर डबल ॲक्टिंग सिलेंडर ऑर वेदर वी हॅव टू गो फॉर सिंगल ॲक्टिंग सिलेंडर. डबल साइडेड वॉल यूज करायचे की सिंगल साइडेड वॉल यूज करायचे फक्त ते मेन्शन करतात. न्यूमॅटिक सिस्टीम यूज करायची की इलेक्ट्रो न्यूमॅटिक यूज करायची. कधी कधी ते पण मेन्शन करत नाही. मेन्शन नाही केलं तर आपल्या कन्व्हिनियन्सप्रमाणे युटिलाइज करायचे कंपोनंट्स आणि सिस्टीम्स पण. ओके, सो थोडी प्रॅक्टिस करा, दॅट इज रिक्वायर्ड. PLCच्या केसमध्ये आपण असे नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन्स बघू ज्याच्यामध्ये आपल्याला ॲक्च्युअल प्रोग्रामिंग करायचं याचं. दॅट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर यू. बाहेर आफ्टर ग्रॅज्युएशन किंवा जे तुम्हाला ब्रेक्स मिळतात सेमिस्टर्समध्ये सुट्ट्या मिळतात त्याच्यामध्ये जर तुम्ही हे करायला गेलात तर त्याची कॉस्ट पण खूप असणार आहे. तुम्हाला अक्षरशः थोडंफारच शिकवलं जाईल ते सुद्धा परफेक्टली शिकवलं जाणार नाही. बिकॉज बाहेर प्रोफेशनल्स असतात ते तुम्हाला 100 किंवा 200% तुम्हाला लॉजिक देणार नाही. ते एक सर्टन काहीतरी लॉजिक देतील, सर्टन एक्झाम्पल्स घेतील, लिमिटेड एक्झाम्पल्स घेतील आणि ऑब्वियसली ते पण फीज पण चार्ज करतील आणि PLCसाठी फीज किंवा चार्जेस हे खूप जास्ती असतात जर आपण कंटेंट बघितलं तर. ओके, सो इट्स बेटर इफ यू क्लिअर युअर डाऊट्स ॲट द स्टेज ओनली. बिकॉज हे तुम्हाला कोर्समध्येच म्हणजे आपल्या कोर्समध्येच शिकवलं जाईल की प्रोग्रामिंग कसं करायचं अगदी इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स घेऊन. ओके, तुम्हाला बाकी दुसरं कुठे बुक्समध्ये वगैरे हे एवढं मिळणार नाही प्रॉपर. सो थोडंसं ह्या ज्या सगळ्या व्हिडिओज आहेत तर आय विल रिक्वेस्ट अगेन की सिन्सिअरली बघा, कुठेतरी नोट्स प्रिपेअर करा या सब्जेक्टच्या. दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू इन केस इफ यू आर गोइंग इन द ऑटोमेशन सेक्टर किंवा प्रोसेस इंडस्ट्रीज असतात त्याच्यामध्ये. मीन्स जिकडे जिकडे मॅन्युफॅक्चरिंग आलं, प्रोडक्शन आलं तिथे तुम्हाला हेच दिसणार आहे सर्व. काही व्हिडिओज मी तुम्हाला मागे शेअर केल्या होत्या किंवा इव्हन आधीमध्ये शेअर करत जाईल. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल तर ऑलमोस्ट सगळ्या ठिकाणच्या ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत तिथे तर ऑटोमेशनच यूज केलं जातं. सो त्याची रिक्वायरमेंट खूप आहे. मागे त्या स्कोपवर पण मी व्हिडिओ शेअर केला तर रिक्वायरमेंट खूप आहे आणि फक्त तुम्हाला स्मार्ट बनायचं आहे. थोडंसं मी जास्तच म्हणेन मी. देन ओनली तुम्ही कुठेतरी व्यवस्थित सर्वाईव्ह करू शकता, स्वतःला कम्पॅटेबल बनवू शकता. बिकॉज आत्ताची जी सिच्युएशन आहे त्या सिच्युएशननुसार एकतर तुमच्याकडे कोरोनाच्या काळातले पासआउट झालेले स्टुडंट्स, मे बी म्हणणं असं नाही आहे
अपेक्षा चांगली आहे, पण मे बी असं बघितलं जाईल वेन एव्हर देर इज केस ऑफ रिक्रुटमेंट्स. सो पहिल्यांदा तुम्हाला त्याच नजरेतनं त्याच ग्लासमधून बघितलं जाईल, त्याच गॉगलमधून बघितलं जाईल. सो थोडंसं तुम्हाला कुठेतरी नॉर्मलपेक्षा जास्त कम्पॅटेबल असणं गरजेचं आहे, जास्त स्मार्ट असणं गरजेचं आहे, जास्त कन्सेप्ट क्लिअर करणं गरजेचं आहे. देन अँड देन ओनली एम्प्लॉयमेंटचा काही इश्यू येणार नाही. सो आय विल रिक्वेस्ट नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, बाकीच्या सब्जेक्टसाठी पण सिरियसली प्रिपेअर करा. आय अंडरस्टँड ऑनलाईनमुळे कंटाळा येतो किंवा ऑनलाईन एक्झाम्स तुम्हाला खूप इझी वाटतात बिकॉज तुम्हाला सोल्युशन्स इमिजिएटली मिळून जातात गुगलवर किंवा तुमच्या अनऑफिशियल ग्रुप्सवर. बट दॅट विल बी शॉर्ट, म्हणजे म्हणतो ना आपण शॉर्ट प्रॉफिट आणि लॉंग प्रॉफिट, ती गोष्ट आहे. तुम्हाला लॉंग प्रॉफिट मिळणार नाही, शॉर्ट प्रॉफिट मिळून जाईल, बट दॅट इज नॉट ओके अँड दॅट विल नॉट रिमेन देअर फॉर युअर लाईफ. ओके. सो थोड्याशा गोष्टीसाठी प्रॉफिटसाठी तुम्ही तुमचा अकॅडमिक लॉस करून घेऊ नका. सिरियसली बघा सर्व कंटेंट, सिरियसली स्टडी करा, नोट्स बनवा, काही डाऊट्स असतील तर टाईम टू टाईम विचारत जा. थँक्यू सो मच फॉर दिस अँड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन. थँक्यू.